Hello students, welcome to our channel. So today's class we are going to discuss about nomenclature. So what is this nomenclature? So nomenclature is nothing but we are giving the name to the compound. எப்படி நேம் கொடுக்க போகிறோம்? ஓகே, ஸோ இங்கே நேம் கொடுக்கும்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? காமன் நேம் IUPAC நேம் கொடுக்கணும். காமன் நேம் எப்படி கொடுக்குறோம்? IUPAC நேம் எப்படி கொடுக்குறோம்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் nomenclature, look at that, having learned the classification of the halogenated compounds. So what is the meaning of halogenated compounds? When you look at the compound, you can see the halogens, whether it may be fluorine, chlorine or bromine or iodine. Okay, compounds. Let us now learn how these are named. எப்படி இதுக்கு நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். The common names of alkyl halides are derived by naming the alkyl group followed by the name of halide. First we have to give the name preference to the halogen groups. Okay, next in the IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as halo substituted hydrocarbons. Okay, what is that halo substituted hydrocarbons? We will discuss in the example. Okay, for monohalogen, so up to substituted derivatives of benzene, common and IUPAC names are the same. Here you will see that for dihalogen derivatives, the prefixes ortho, meta, para. So we have discussed a lot about this in grade 11 itself. You might have learned. Okay. So now we will enter into the example. Okay. So look at the first one. CH3, CH2, CH2Br. Okay. So you know the basics how to write the name. So you have to count the parent chain. So how many carbons are there? 3 carbon atoms are there. So this is propane. Now with the alkyl group, propyl group, which halogen is there? Bromine. Okay, now we have to give the common name. How can we give the common name? Propyl bromide, alkyl halide. Okay, can you see that? Alkyl halide, propyl bromide, alkyl, here propyl, ethyl, okay, methyl. So these all are that alkyl group. And next when you give the IUPAC name, how will you give? First you have to give the preference to the halogen groups. So here bromine, when you give the so 1, 2, 3, with the first carbon what is attached? Bromine group. So 1 bromo, how many carbons are there totally? 3. So if it is a 3 carbon with the single bond, propane, 1 bromopropane. புரியுதா? So how will you write the common name? Common name உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே என்ன தெரியுது? எப்படி எழுதுவீங்க? That is the common name. Propyl bromide. இது எப்படி ரீட் பண்ணுறோம்? அதான் propyl bromide structure வச்சு. IUPAC name எழுதும்போது we have to give the number. Okay, so in the first carbon bromine group is attached, so 1 bromopropane. Okay, next when you come to the next one example, look at this, chlorine group is in the chain. Okay, chain structure. So how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms are there. Okay, if it is the 3 carbon atoms with a single bond, it's a propane. So now how will you give the common name? We know this, isopropyl chloride. Okay, isopropyl. Why do we have given the name this isopropyl? Because it is in the chain structure. Isopropyl chloride. Next, how will you give the IUPAC name? You have to give the number. So now when I give the number 1, 2, 3. Next you have to give the preference to the halogen groups. So second carbon atom kuda chlorine atom attach aayirukku. So 2 chloro, how many carbons are there? 3. So 2 chloropropane. Okay, next we come here for this, how many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms with the chlorine atom. Okay, so how will you give the name? Because it is also that chain. Iso, how many carbon? 4. Isobutyl chloride. Okay, isobutyl chloride. Now you give the IUPAC name, start to give the number.
So where is the, here two chains, here CH3 and here chlorine. You have to give the number from here 1. எங்க halogen group இருக்கோ அங்க தான் first number கொடுக்கணும். 1 2 3. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க 1 chloro first மெத்தில்ல first groupல என்ன இருக்கு, கார்பன் குரூப் கூட chlorine attach ஆயிருக்கு. ஸோ 1 chloro second positionல மெத்தில் இருக்கு. 2 methyl, what is the name? If it is 3 carbon, propane. 1 chloro 2 methyl propane. Okay, next when it comes to the aryl group, it's a benzene ring. Okay, so நம்ம NCERTல கொடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் நீங்க கிளியரா இருக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர், அதோட காமன் நேம், IUPAC நேம், இது கிளியரா இருந்தாலே நம்ம ஓரளவு 50% நம்ம ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் common name. Look at this. This is benzene ring. Okay. Now, which is attached to the benzene ring? Bromine. Okay. When only single halogen group is attached to the bromine, that's fine. You can give directly the name. Okay. Bromobenzene. Even IUPAC name also, that is common. Bromobenzene. Look at the second example. This is benzene ring. Here, one bromine atom and here one bromine atom. So, in class 11 itself, you have learned position of the halogen groups in the benzene ring. Ortho, meta, para position you have learned. Okay, now it is in the meta position. So how will you give the common name? Meta, how many meta position la எத்தனை bromine atom attach ஆயிருக்கு? 2 bromine. So meta dibromo benzene. Okay, it's a common name. Dibromobenzene. Now how will you give the IUPAC name? IUPAC name கொடுக்கணும்னும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும், நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஞாபகம் வந்துடணும். ஸோ 1 ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூடயும் தேர்ட் கார்பன் ஆட்டம் கூடயும் புரோமின் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ எப்படி நேம் கொடுப்பீங்க? 1, 3. How many bromine atoms? 2 bromine atoms. Dibromobenzene. புரியுறதா? ஓகே, ஸோ look at that. 1 bromo, 3 dibromobenzene. Okay, next we'll come to that. If you have the 3 bromine atom, the benzene ring. Okay, so how will you give? Tribromobenzene. So symmetrically how it is? Tribromobenzene. Now you give the number 1 2 3 4 5. So first carbon, third carbon and fifth carbon, with that bromine atom are attached. 3 bromine atoms are attached. So how will you give the name? 1, 3, 5 tribromobenzene. Okay, if it is a single bromobenzene, you don't want to give the name, a number. Okay, directly you can write bromobenzene. When you come, the 2 bromine groups are attached, bromine atoms are attached. 1, 3 dibromobenzene, and the next 1, 3, 5 tribromobenzene. Look at the next example. So look at this. How will you give the IUPAC name? First you have to give the number 1, 2, 3. Okay, I told very clearly, first you have to give the preference to the halogen atom. So chlorine atom, where is it attached? With the first carbon atom. So 1 chloro எழுதியாச்சு. Next second carbon கூட 2 methyl groups attached. Okay, 2, dimethyl propane. 2, dimethyl propane. Okay. Okay, so now look at that. The first position chloro, 1 chloro. In second position 2 methyl groups. So 2, 2 methyl இருக்கறனால 2, dimethyl. The remaining carbons you have to add 1, 2, 3 propane. Okay, next how will you give name for this? So IUPAC name கொடுக்கணும்ங்கும் போதே நமக்கு நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும்ன்றது ஞாபகம் வந்துறணும். Now you start to give the number for the carbon atoms 1, 2, 3. அப்ப second groupல bromine atom attach ஆயிருக்கு. அப்ப 2 bromo finished. Remaining என்ன இருக்குது? Parent chain. What is that? 3 carbon atoms with the single bond propane. 2 bromo propane. So likewise we have to give the common name and IUPAC name. Okay, next example. You can see your NCERT book.
So look at that. Here, the gem dihalide you will learn here. Gem dihalide and benzene dihalide you will learn. So what is it? So look at this now. CH3 CHCl2 with the two chlorine atoms. Cl2, two chlorine atoms are attached to the same carbon atom. So CH in the C kuda ethana chlorine atom attached irukku, two chlorine atoms. Okay, so how can we write this structure? CH3 C Cl Cl. Okay, so we can write that two chlorine atoms are attached to the single carbon. So this is called ethylene chloride. இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா gem dihalide. ஓகே, ஒரே கார்பனை சேர்ந்து ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இல்லை ரெண்டு புரோமின் ஆட்டமோ ரெண்டு அயோடினோ. ஓகே, ஸோ ஜெம் டைஹாலைட். நெக்ஸ்ட் விக் டைஹாலைட் என்னன்னா எத்திலின் டைக்ளோரைட். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கார்பனில் டூ சேம் ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அட்டாச்ட். ஸோ லுக் அட் தட் நவ். இங்கே கார்பன், இங்கே குளோரின், டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ஸ். அப்போ இங்கே பாருங்கள், சேம் கார்பனில் டூ குளோரின் ஆட்டம்ஸ், இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஆட்டம்ஸ், அதாவது டூ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் டூ குளோரின் ஆட்டம்ஸ். இது எப்படி சொல்லணும்? எத்திலின் டைக்ளோரைட். ஓகே, இது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? எத்திலிடின் குளோரைட். நேம் பார்த்துக்கோங்க, எத்திலிடின் குளோரைட். திஸ் இஸ் எத்திலின் டைக்ளோரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐயூபாக் நேம் ஃபார் திஸ். ஐயூபாக்னாலே என்னது? நம்பர் கொடுக்குறோம். அப்போ ஒரே கார்பன் கூட ரெண்டு குளோரோ, அப்போ 1,1 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். ஸோ இந்த ஒரு கார்பன் கூட ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் 1,1 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இது செகண்ட் கார்பன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ஒரு குளோரின் அண்ட் செகண்ட் கார்பனில் ஒரு குளோரின். ஸோ 1,2 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு கிவ் த names to the compounds. Okay, so few common examples of halides they have given here, and it's IUPAC names also they have given. So you have to be clear in this. You have to practice these structures. Okay, so look at this structure and common name, IUPAC name. So here they have given the structure. ஸோ CH3 CH2 CH Cl CH3 ஸ்ட்ரக்சர் எழுதும்போது தயவு செஞ்சு பயப்படாமல் தைரியமாக எழுதுங்க. எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஹாலஜன் ஆட்டம் இருக்குது, ஓகே, என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ரைட். காமன் நேம்னா எப்படி எழுதணும்? ஐயூபாக் நேம்னாலே நம்பர்ஸ் கொடுத்து எழுதணும். எப்படி எழுதணுன்ற கான்செப்ட் வந்துருச்சுன்னா எந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாலும் யூ கேன் ரைட். ஓகே, ஸோ நவ் அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ CH3 CH2 CH Cl CH3. ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இஃப் இட் இஸ் த ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி, எப்போ அந்த மாதிரி நேம் கொடுப்போம்? ப்ரைமரினா திஸ் ஹாலஜன் குரூப் will attach to the CH2. Okay, if it is a secondary, the halogen group will attach to the CH group. If it is the tertiary, halogen group will attach to the carbon atom. Okay, single carbon atom, there will not be any hydrogen atoms. Okay, so look at that, this CH3 CH2 CH Cl CH3. Now you are going to give the common name. So secondary, how many carbon atoms are there? 4 carbon atoms are there. You should not count this C from the chlorine atom. Okay, 1 2 3 4. Secondary butyl chloride. Now how will you give the IUPAC name? So 1 2 3 4. When we give the number, in the second position chlorine atom is there. So look at this now. 1 2 3 4. In the second position chlorine atom is there. So 2 chloro, then parent chain is 4 carbon atom. So what is that name? Butane. 2 chloro butane. Okay, next one, neopentyl bromide. So what is a neopentyl bromide? The single carbon atom is surrounded with the 3 methyl group and 1 CH2 group. Okay, so we'll elaborate right here. CH3 3 C CH2 Br. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? கார்பன் கூட 3 மெத்தில் குரூப் CH3
CH3, CH3, next CH2Br. A single carbon atom is surrounded with 3 methyl group and 1 CH2 group. Okay, if we remove this bromine, what will happen here? CH3 will come. It's a neopentane. Okay, so now here instead of this, here bromine atom is attached with 1 methyl group. Okay, so how will you give the name? Neopentyl bromide. Okay, neopentyl bromide. Now we'll give the IUPAC name. So how will you give the IUPAC name for this? 1, 2, 3. Okay, ஏதாவது ஒரு parent chain, longest parent chain எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த longer parent chain நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ எடுக்கும்போது இங்கே என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் bromine. ஓகே, எப்போவுமே நம்ம ஹாலஜன் குரூப்புக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ 1 ப்ரோமோ முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து செகண்ட் பொசிஷனில் 2 மெத்தில் குரூப் இருக்குது. அப்போ எப்படி நேம் கொடுப்பீங்க? 1 ப்ரோமோ 2,2 dimethyl. Next, what is the parent chain? 3 carbon atoms, propane. Okay, IUPAC name எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. கரெக்டாக நீங்கள் வந்து நம்பர் மட்டும் பொசிஷன் கார்பனுக்கு கரெக்டாக கொடுக்கணும். சப்போஸ் இங்கே இது 1, 2, 3 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா bromine வந்து 3rd பிளேஸில் போயிடும். We have to give the first preference to the halogen. Okay, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். 1, 2, 3. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா CH3 3CBr. Okay, so until you practice you have to elaborate and write the structure. Okay, so இதை இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஸோ 3 மெத்தில் குரூப் இருக்கு. ஸோ கார்பன் CH3 CH3Br. So I told already that is if a halogen group is attached with a CH2, you have to give the name primary. If it is a CH group, secondary. If it is the carbon atom, it's a tertiary. So now how will you give the name? Tertiary. Here how many carbon atoms are there? 4 carbon atoms. So common name tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. This is common name. Now how will you give the IUPAC name for this compound? You have to give the number. So number எப்படி நம்பர் கொடுக்கணும்? லாங்கஸ்ட் பேரண்ட் செயின் எங்கன்னு பார்க்கணும். டைரெக்டாக இங்கே 1, 2 நம்பர் கொடுத்துடக்கூடாது. ஓகே, லாங்கஸ்ட் பேரண்ட் செயின்னா என்னது? லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். ஓகே, இப்போ நம்பர் கொடுக்குறோம். ஸோ 1, 2, 3. ஓகே, இங்கே 3 கொடுத்துட்டு இங்கே 4 கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் மட்டும்தான் நம்பர் கொடுக்கணும். இப்போ now we are going to write the IUPAC name for this compound. ஸோ செகண்ட் பொசிஷனில் bromine இருக்கு. ஸோ 2 bromo. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பொசிஷனில் வேறு யார் இருக்காங்க? மெத்தில் குரூப் இஸ் தேர். ஸோ 2 methyl. Now who is the parent of this compound? 1, 2, 3 with the single bond, propane. Okay, இப்படி தான் நம்ம நேம் கொடுக்கணும், IUPAC name. So now common name for this compound is tertiary butyl bromide. IUPAC name 2 bromo 2 methyl propane. Okay, next one CH2 CHCl. Okay, so it's with a double bond, CH2 will bond CHCl. Okay, how will you give the name for this? This is vinyl chloride. Okay, and the name is chloroethane. Ethene, because double bond is there, so name is ethene. Double bond is there, so name is ethene. Okay, so common name is vinyl chloride, IUPAC name is chloroethene. Okay, the next one. So நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே எலாபரேட் பண்ணி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. when you do more practice, automatically the structure will be recorded in your mind. Okay, easily you can write. Next பாருங்க, CH2 double bond வந்திருக்கு. அப்படினால என்னதான்? alkene group இருக்குன்னு அர்த்தம். CH2 double bond CH CH2Br. Okay, so double bondல
ஒரு bromine group வந்திருக்கு. So இந்த நேம் எப்படின்னு கொடுப்போம், allyl bromide. Common name for this structure is allyl bromide. Okay, so next, how will you give the name? You have to give the longest chain name. So now 3-bromopropene. Okay, when you give the longest chain, when you take, you will get 3-bromopropene. Okay, next, come to the benzene ring. Benzene ring will have the methyl group and the chlorine group. Methyl group இருக்குது, ஒரு halogen group இருக்கு. So now how you are going to give the name? இந்த ortho positionல யார் இருக்காங்க, chlorine இருக்காங்க. So orthochlorotoluene. Benzene ringல ஒரு methyl மட்டும் இருந்ததுனா, so look at that, benzene ring, okay, with the CH3. பென்சீன் ரிங்கில் ஒரு CH3 குரூப் மட்டும் இருக்குது. இதோட நேம் என்ன, டோலுவின். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி இருக்குதுன்னா, இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஒரு குளோரின் இருக்காங்க. ஸோ ஹவ் வில் யூ கிவ் த நேம், ஆர்த்தோக்ளோரோடோலுவின். ஓகே, ஆர்த்தோக்ளோரோடோலுவின். நெக்ஸ்ட், ஹவ் வில் யூ கிவ் த IUPAC நேம், யூ ஹாவ் டு கிவ் த நம்பர். ஓகே, ஸோ ஹவ் வில் யூ கிவ் த நம்பர். So எங்கிருந்து number start பண்ணும், first you have to give the preference to the halogen group. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 1 chloro, 2 methyl, then what is the parent chain here, benzene. So 1 chloro, 2 methyl benzene. Okay, or you can write 2 chloro. If suppose if you are going to write with the toluene name, so how will you give, 1, 2, 3, 4, 5. So 2 chloro, the remaining structure is toluene. Okay, you have to know both. Okay, if suppose if they have given the IUPAC name 2-chlorotoluene and you have to draw the structure, how will you draw the structure, you have to do this. So you have to learn the 2 IUPAC names. Okay, next, benzyl chloride. So look at that, if the benzene ring with the CH2 group, okay, CH2 group with the Cl. Okay, so this is called, common name is benzyl chloride. Benzyl chloride. Okay, next, IUPAC name for this is the CH2 group, chlorine is attached. Okay, chlorophenyl methane. Okay, chlorophenyl methane, chlorophenyl group with methyl group. While writing the IUPAC name, we will not write methyl alkyl, we will write as the parent chain, methane alkane group. Okay, so chlorophenyl methane. Okay, next, methylene chloride. So what is that methylene chloride, methylene, acetylene. Okay, methylene, what is the DNE, double bond. Okay, methylene chloride, CH2 Cl2. Suppose CH3, so look at that, CH3 is the methyl chloride. So CH3, CH2 Cl2. Okay, CH3Cl, this is methyl chloride. Okay, you will write, and here CH2Cl2. So methylene chloride. Okay, so how many methyl chloride, and here that is 2 chlorine atoms are there. Okay, 2 hydrogen atoms and 2 chlorine atoms, but single carbon atom. So what is the name of this, dichloromethane. Okay, this chlorine, 2 chlorine atoms are attached with the methyl group. So dichloromethane. Next one, CHCl3 is a familiar one, chloroform. Okay, so 3 chlorine atoms are attached with the single carbon atom. If it is a single carbon atoms with the 3 hydrogen, it's called methyl. Okay, so now chloroform is the common name and IUPAC name is trichloro, 3 chlorine atoms, so trichloromethane. Next, CHBr3. Okay, so bromine group, 3 bromine group. Okay, so it's like as like this only. So bromoform, here chloroform, here bromoform. Okay, so tribromomethane. Okay, next CCl4, you know that carbon tetrachloride, common name. Okay, so 4 chlorine atoms are attached with the single carbon atom, C, Cl, 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 Cl. Okay, mutual sharing of electrons, it is attached. So what is that, carbon tetrachloride, tetrachloromethane. Next, this is common, N-propyl fluoride.
Okay, linear structure, N-propyl fluoride, and you are going to give the IUPAC name, you are going to give the number for this. First position fluorine group is there, so 1 fluoro 3 carbon atoms, propane. Okay, illadhaan. Okay, romba easy, you can practice it. Okay, the next one, look at the example 10.1. Draw the structures of all the 8 structural isomers, okay, that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromide. ஓகே, இப்படி கொஸ்டின் கொடுத்தோடனே பயந்துடக்கூடாது. ஃபஸ்ட் என்ன ஃபார்முலா, மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பாருங்கள். C5H11Br, இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹிண்ட்டு. C5 கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ கார்பன் 5 வித் ஹைட்ரஜன் 11 இருக்கணும், ஒரு புரோமின். ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதியாச்சுன்னா அந்த ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம அப்படியே பொசிஷன் ஆஃப் புரோமினை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நான் எழுதுகிறேன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ எப்படி எழுதணும்? ஃபஸ்ட்டு C5H11Br. ஓகே, கார்பன் 5, கார்பன் 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 கார்பன். ஓகே, 5 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வித் ஹைட்ரஜன் 11. நமக்கு தெரியும் இல்லை CH3 வரும், CH2 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 and the 1 Br. Now you count all. 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 2 11 வந்துருச்சு. கார்பன் 5 கார்பன் வந்துருச்சு, புரோமின். இதை முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நேம் ஈச் ஐசோமர் அக்கார்டிங் டு த IUPAC சிஸ்டம் அண்ட் கிளாசிஃபை them as primary, secondary or tertiary. இப்போ நம்ம புரோமின் குரூப் எழுதியாச்சு. ஓகே, முடிஞ்சது. டெர்ஷரி புரோமைடு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வி ஹவ் ரிட்டன். இப்போ எப்படி நெக்ஸ்ட் எழுத போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு 1 bromo pentane, ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் புரோமின் இருக்குது. ஸோ 1 bromo pentane. அடுத்து என்ன எழுத போகிறீங்க? 2 bromo pentane எழுத போகிறீங்க. ஓகே, அடுத்து 3 bromo pentane. ஓகே, ஸோ இப்படி எழுதும்போது என்ன ஆகும்? ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரியா, செகண்டரியா, டெர்ஷரியான்றது சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ CH2 கூட BR அட்டாச் ஆகிருக்கு. நமக்கு தெரியும் CH2 கூட ஹாலோஜன் அட்டாச் ஆனால் ப்ரைமரி, CH கூட ஹாலோஜன்ஸ் அட்டாச் ஆனால் செகண்டரி, C கூட ஹாலோஜன்ஸ் அட்டாச் ஆனால் டெர்ஷரி. இந்த பேசிஸில் நம்ம நேம் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அங்கே பாருங்கள். ஸோ லுக் அட் திஸ் நவ். புரோமின் இங்கே இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு புரோமின் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ 1 bromo pentane. ஸோ CH2ல இருக்குது. தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் த கொஸ்டின் ப்ரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி புரோமைன் கொடுக்கணும். ஸோ ப்ரைமரி முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு CH பொசிஷன் இங்கே கொண்டு வரோம், புரோமின் பொசிஷனை இங்கே கொண்டு வரும்போது the structure will change. So CHBr. Okay, so CHBr. If it is CHBr, it is a secondary. Okay, next name, give the IUPAC name. 1 2 3 4 5, second position bromine group. So 2 bromo pentane, 2 bromo pentane. These all are that alkane group only. Okay, next you are taking this bromine group to the next carbon atom the same way, CHBr. Now you give the name to this 1 2 3 4 5. So in the third position bromine group is there. So 3 bromo pentane, 3 bromo pentane, and moreover bromine is attached with the CH group, so it's a secondary. Okay, next how you are going to write the CH group. So 1 bromo with 3 methyl butane. So look at that now, 1 bromo 3 methyl. Third position 1 2 3. This here the third carbon atom methyl group is attached. Okay, so 1 bromo 3 methyl butane. Okay, the parent chain is butane. Okay, so it's attached with the CH group, bromine is, so the name is primary. Okay, and the next one, the same way, CH3 twice and CH CHBr CH3. இதுலயும் அப்படிதான் CH group கூட bromine attach ஆயிருக்கு. So the name is secondary. இது நார்மலா நீங்க எழுதக்கூடிய IUPAC name you have to write. அது பிரைமரியா, செகண்டரியா, டெர்ஷரியான்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி you have to write. Okay, so you have to practice all the equations. Okay, next write IUPAC names of the following. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, so they have given this structure. Okay, the sticky கொடுத்திருக்காங்க. sticky எல்லாமே என்னன்னா அந்த joining pointல என்ன இருக்குன்னா கார்பன் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
Okay, so look at the first one. You are going to write the IUPAC names of the following. So 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4. So in the fourth நம்ம பொசிஷன் எப்பவுமே யார் கொடுப்போம், ஹாலோஜன் குரூப்க்கு. So 4 bromo. Okay, 4 bromo. So here double bond is there, so definitely our name ends with the ene. So 4 bromo. Who is the parent here? 1 2 3 4 5. How will you give the name for the carbon atoms? If it is the 5 carbon atoms, how will you give? 1 2 3 4 5. 5 carbon atoms are there. So 4 bromo pent, pentene. Okay, pent. And in which position the double bond is there? 2. Okay, so 4 bromo pent 2ene. Okay, 4 bromo, fourth carbon la bromine attach ஆயிருக்கு. Parent chain is here 1 2 3 4 5. 5 carbon atoms. So pent. So in the second position double bond is there. So 2ene. 4 bromo pent 2ene. The next one we'll see that. Look at this. So 1 2 3 4. Okay, so 4 carbon atoms are there. Now you are going to give the IUPAC name. So 1 2 3 4. So in the third position bromine is there, 3 bromo. Okay, 3 bromo. And the second position who is attached? 1 2 methyl group is attached. 3 bromo 2 methyl. Okay, 2 methyl. How many carbon atoms are there here? 4 carbon atoms. So bute. In the first position who is there? Double bond is there. So ene. 3 bromo 2 methyl bute 1 ene. Okay, so likewise you have to try for the other structures and try to write the IUPAC name. Okay, பொறுமையா பண்ணுங்க, you can do it. Okay, yes, thank you. We'll see in the next video.